Pauwi na kami sa Tagbilaran. Kami lang ni Sofia yung babalik doon. Guys, kita-kits tayo doon sa Tagbilaran. Bye guys. Bye-bye. Bye-bye ako. Nasaan ako ka ba? Next time. Puhon babay sang lolo ka. Na uli na me. Ulit na me. Kusga. Ulit na me. Bye-bye. Bye. Adto na mi pa. Tali na. So ayan guys, muntik ko na nakalimutan yung karne na bigay ni Lilet. Tsaka yung frozen goods. Oh, sayang kung nakalimutan ko. Binalikan ko talaga guys yung ni-ref ko. Thank you so much sa nagbigay ng karne natin. Thank you so much, Lilet. Ginalutan ako ni Los ng lechon. Thank you so much, Los. May ulam kami. Thank you din. May karne ako, guys. Ang daming Sharon and Nalin, guys. Tapos, meron pa, meron pa yung, mga frozen goods. Thank you so much, Ma'am Te. Thank you, Los. Thank you, bye-bye. Ang dami kong, guys. Bring house. Hala, oy. Kahit dyan siya kayo, Los. Aka na ilso, no, nagsalain. Pero hindi na mabuka. Bye. Bye! Bye! See you next time! Bye! Si Kai Kai, bye-bye Kai! Sofia, dali na lang! Bye! Ayan guys, tapos na si Sofia nagpaalam sa kanya mga pinsan. Happy ka lang? Ayan ni Sofia umuwi guys. Bring house. Thank you so much. Thank you so much, Los. Thank you, Ma'am T. Ma'am. Bakit ka nabalis na, ma'am? Kuy asin. Wala parat, ma'am. Tukdak ko. Laul-laul. Kano siya may 120 ang kilo? 1/4 na, ma'am. 1/4? Sige ka na lang. Pili lang ka ano. Ano, G? Sila na, ma'am. 1/4 lang. Kaya, ma'am. Mas bilain, ma'am. Kani siya? Ang Japon? 1/4 Japon eh? Or Kaya, ma'am. Amurang minuwan na, ma'am. 260 ba na? 1 kilo? Kilo. Kana lang po. Ito nga ako 50 raman, ati. Turdag ko kayo, ti. Yung tamando. So, ayan guys, magbabas kami ni Sofia. Yellow yung sasakyan namin. Last trip. Hinay. Ato ka suot. So ayan, pauwi na kami, nakasakay na kami sa bus. Thank you kay Manang Abet, nakalibre kami ng walis. Walis tampo. Gustuhan ko yung walis tampo ni Ate Abet. Kasi nga makapal yung ano niya, yung lanot ba.
Dili nga na lang. Nung nakabili ako ng bago, madali lang nasira. Kaya ayun, pinuntahan talaga namin ni Papa Nats yung bahay nila Ate Abit para pick upin yung walis. So, 2 walis yung free natin ngayon, guys. Thank you so much. Thank you so much, te. Going now, so see you later in my dream house. So, In Tagbilaran. in Tagbiralan, sa Kupalan. I'm so excited to see my dog. It's my attitude, but I miss a little bit. Why a little bit? He always fight me first. Oh, you're always fighting, ate. That's why. Oh, you miss Lola. Yes, and Louie. And Bluey. See you, Tagbilaran. See you in Tagbiralan, Louie. I'm gonna be there soon. Yes. Yes. Did you know, guys, I really enjoy in the Opay, so I'm so really happy to go there for real. For next time. For next time, I'm gonna go there in the Opay city. So I'm gonna play my cousins more. When my parents go there too, because we have no tricycle. Come on, we pay for the food for my For the aunties lechon. and uncles and my cousins. Yes. So really happy. So really happy. Especially Anne. It's Anne's birthday and Liam. Yeah. So thank you so much. Bye, guys. Mommy, no. That we're gonna get a phone distracted. The phone will gonna be guba. Out of manga. There's even a unicorn. So yummy. Second dose.